Okay, shall I start? Good morning. Yeah. Page number 1. Supreme Court passes its judgment on Aravali, moots new panel. We had an image of Honorable Chief Justice Suryakant ji. Now, anyway, going into the topic, Supreme Court. क्या ठीक है भाई Okay. Yeah. So, as I mentioned, Supreme Court passes its judgment on Aravali, moots new panel. See, now background of this topic enti anante we had discussed earlier also. Aravali, a mountain range in a northwest part of our India, is very important for its landscape, for its biodiversity protection, for its groundwater recharge, to handle the pollution and all. Now, what had happened? This Aravali, which spreads across 4 states. What are the 4 states? Gujarat, Rajasthan, Haryana, New Delhi. Now, spreading across 3 states in one union territory or 4 parts of our country. Now, this stretches more than 692 kilometers. But the thing is that Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change had given permission for mining in this Aravali region. Okay, mining normal ga jarugutadi kada. Vachina problem enti ante the committee which recommended this em chepparante they can mine any mountain in the Aravali regions if the height of that mountain is less than 100 meters. And say for example, if these are the mountains, ముందు అసలు అరావళి రేంజెస్ లోని చాలా మినరల్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఆ మినరల్స్ మైన్ చేయడానికి పర్మిషన్ కావాలి. సో ఏది అరావళి రేంజెస్ ఏది కాదు, ఎందుకంటే ఇది లార్జ్ ప్రైమ్ ఏరియాలోనే ఇది ఉంది. సో ఏది అరావళి రేంజ్ ఏది అరావళి రేంజ్ కాదు అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి కమిటీకి డెఫినేషన్ ఇమ్మని ఇచ్చారు. నౌ వాట్ దట్ కమిటీ హ్యాడ్ సజెస్టెడ్, దట్ కమిటీ సజెస్టెడ్ దట్ we will consider those hills as Aravali hills only if height of that range is around 100 meters. Next మళ్ళీ ఇంకొక 100 meters కూడా ఉందనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్యలోని ఉండే 500 meters distance, only this will be considered as Aravali ranges. Okay, వాళ్ళ డెఫినేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, if we look at the topography and different elevations of Aravali ranges, ఏం అర్థమైందంటే among around 12,000 hills, only 1,090 hills are in this region, in this range. Remaining 11,000 hills ని ఇప్పుడు మైనింగ్ చేసుకోమనంటే కదా. Now if you are mining that large area, ఎంత పొల్యూషన్ వస్తుంది? Aravalis act as the Aravalis మెయిన్ ఉపయోగం ఏంటి అంటే, ఇటుపక్క ఏముంటుంది, డెసర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డెజర్ట్ ఇటుపక్క స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా దిస్ ఈస్ స్టాపింగ్. దట్స్ వై ఇఫ్ యు సీ దిస్ UP, దిస్ ఏరియా ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫర్టైల్. నౌ ఇఫ్ దిస్ వోంట్ బి దేర్, డెజర్టిఫికేషన్ అనేది వెళ్ళిపోద్ది, లాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ, ల్యాండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీకి దారితీస్తుంది. నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ నాట్ దేర్, గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ అనేది జరగదు. there are lot of aquifers between the hills, all those things will be damaged, pollution will be increased a lot, climate regulation will be problematic. Now problem ekkada ochindante, okay, anyway Ministry of Environment, Forest and Climate Change had given the permission. What they told, 100 meters kanna ekko hill undi
రెండిట్ల మధ్యలోని 500 meters కన్నా తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ బి కన్సిడరింగ్ యాజ్ అరవాలి రేంజెస్ అని చెప్పారు. నౌ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ఈవెన్ సుప్రీం కోర్ట్ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ డెఫినేషన్. సుప్రీం కోర్ట్ టోల్డ్ దట్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్. నౌ ఇన్ say social media, in many other platforms, this social media, even Arnab Goswami ఎప్పుడైతే బీజేపీ కొంచెం 1 week నుండి నెగిటివ్ మాట్లాడుతున్నాడో ఆయన కూడా మెన్షన్ చేశాడు. అండ్ రిమైనింగ్ ఇన్ మెనీ ఫోరమ్స్ ఇది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మూమెంట్ అయింది, సేవ్ అరావలీస్ అని చెప్పి. నౌ ఇన్ దిస్ కంటెక్స్ట్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా మేము ఈ డెఫినేషన్ అందాక ఆపుతున్నామని చెప్పారు. నౌ ముందు ఏదైతే సుప్రీం కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసిందో ఇన్ ది నవంబర్, ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ టేకెన్ ది కాగ్నిజెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ సువోమోటో అండ్ దే హ్యాడ్ స్టాప్డ్ దట్. అంటే ఇప్పుడు మేము ఫైనల్ లాజికల్ కన్క్లూజన్ వచ్చేంత వరకు డోంట్ డూ ఎనీ మైనింగ్, ప్రస్తుతానికి ఇలానే స్టేటస్ కోలో ఉంచండి అని చెప్పింది. దిస్ ఇస్ ది ఆర్టికల్. సువోమోటో తీసుకోవడం అంటే అర్థమైంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? ఆన్ దేర్ ఓన్, ఎవరో పిఐఎల్ వేస్తే తీసుకోలేదు, ఆన్ దేర్ ఓన్ దే హ్యాడ్ టేకెన్ ద డెసిషన్. విత్ దిస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు టేక్ ఎనీ కేస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో మోటివ్ పవర్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫైన్, దిస్ ఈస్ ద కేస్. అండ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఏం చెప్తున్నారంటే, యూ హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఏ న్యూ ప్యానల్, లుక్ ఇన్ టు ఎవ్రీథింగ్, దెన్ టేక్ ఎ డెసిషన్ రాదర్ దాన్ బీయింగ్ రషింగ్ అబౌట్ ఇట్. టేక్ ఇట్ లుక్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లుక్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అరౌండ్ ఇట్. ఏమేం డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఎంతవరకు రియలిస్టిక్ గా ఉండాలి. సి దే డిడెంట్ టోల్డ్ దట్ మైనింగ్ అనేది అసలు జరగకూడదని చెప్పలేదు, బట్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మైనింగ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ బోత్ మస్ట్ బి మేనేజ్డ్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సి నౌ ఇన్ పాలిటీ నెక్స్ట్ మనకి ఈ అరవలి రేంజ్ ఇదంతా ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎందుకు అని చెప్పి అడగచ్చు. నెక్స్ట్, యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ జాగ్రఫీ, this is spread across 4 states and the highest peak in this Aravalli range ఏంటి? Good, Guru Shikhar hill is the highest peak. This can be asked in the exam. Next, what all the rivers flow in this Aravalli region? అది కూడా అడగొచ్చు as part of geography. Luni, Sabarmati, all these flow as part of this region. And ఇది కాకుండా అడిషనల్ గా in recent past, as part of our fundamental rights and polity loni, they are asking about environment questions. Ela ante, say for example, they will be asking how case laws ni quote chesi how Supreme Court had helped environmental jurisprudence, ante environment ela kaapadindi Supreme Court ani cheppi. Now వీళ్ళు షోమోటోగా తీసుకుని ఇది కాపాడారు కదా. ఇన్ ద పాస్ట్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ లైక్ తాజ్ ట్రపీజియం కేస్, ఎంసీ మెహతా కేస్, యూనియన్ ఏంటది భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ కేస్. ఆల్ దీస్ ఇవన్నీ అక్కడి నుండి మొత్తం ఎన్విరాన్మెంటల్ జురిస్ప్రుడెన్స్ అనేది వచ్చింది. యూ కెన్ యాడ్ దిస్ యాజ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ రిమైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ఇన్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ టాపిక్ ఆఫ్ పాలిటీ. ఇది అరవలి, ఈ సేవ్ అరవలి మూమెంట్, యూ కెన్ యాడ్ దిస్ ఇన్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, సుప్రీం కోర్టు తనంతట తానుగానే తీసుకుంది కదా. సో దే ఆర్ ఆల్సో ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని, ఎన్విరాన్మెంటల్ jurisprudence. Supreme Court in the past also given a number of doctrines to save environment. For example, polluter pays principle అనేది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చింది. ఎవరైతే పొల్యూషన్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ if I am not wrong, in 2020 or 2021 in Vizag there is a plant called LG Polymers. LG Polymers అనే ప్లాంట్ లోని ఫైరింగ్ అయ్యి many have been, around 20 people have been killed. Now అందులో తప్పు ఎవరిది ఏంటి అనేది సంబంధం లేకుండా ఇన్ ది ఇనీషియల్ వెంటనే they had paid 50 lakhs to everyone. తర్వాత ఎవరు తప్పు చేశారనేది సంబంధం, బట్ వాళ్ళ వల్ల పొల్యూషన్ అనేది జరిగింది కదా. దిస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పొల్యూటర్ పేస్ ప్రిన్సిపల్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ బై సుప్రీం కోర్ట్. ఓకే, నౌ ఇలా ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈవెన్ ఇన్ GS2 and GS3 కూడా వస్తున్నాయి. దిస్ కుడ్ బికమ్ ఏ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ టు బి యాడెడ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, నెక్స్ట్, అండ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ది one of the world's oldest fold mountain. Fold mountain ante telusu kada, oldest fold mountain, and this is even older than Himalayas.
And in fact, Himalayas are one of the youngest fold mountains. Spread across 4 regions: Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. It is also called as the Green Wall, as it acts as a natural barrier preventing the eastward expansion of the Thar Desert towards the fertile plains of Indo-Gangetic region. Like చెప్పాం కదా, desertification అవ్వకుండా యూస్ చేస్తే కాపాడుతుంది. As I mentioned, only 1050 of 12,081 hills will be protected under this. That is just 8.7%. Now issue అంతా ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, actually while deciding a mountain and all, Forest Survey of India will be utilizing slope as the parameter. దాని స్లోప్ ఎంత ఉందని చెప్పి, బట్ వాట్ దే హ్యాడ్ యూజ్డ్ హైట్ యూజ్ చేశారు కదా. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే డు నాట్ హ్యావ్, అక్కడ ఉండే వాళ్ళు మ్యాన్ అయిన వాళ్ళు ఓన్లీ బ్యూరోక్రాట్స్, దే ఆర్ నాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్. ఓకే, నౌ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద దేర్ ఈస్ అనదర్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ ICFRE, వాళ్ళు చేయాలి. బట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ హ్యాడ్ డన్ దిస్. దట్ ఈస్ అ మిస్టేక్ హియర్. Okay. Yeah, it helps in groundwater recharge, biodiversity hotspot, number of species are there over there. For example, they serve as the vital wildlife corridor between Sariska Tiger Reserve and the Delhi Ridge. Sariska Tiger Reserve Rajasthan lo undedi kuda daniki aanukone untadi, so that is also important. It acts as the green lung over there and resistance to the desertification. Now if we are mishandling any of the Aravalis, we cannot bring back. Even in the judgment also yesterday, even in the statement also yesterday, Honorable Chief Justice ఏం చెప్పారంటే, we are stopping this now because we cannot change if any type of irreversible damage happens. భూకంపం వచ్చిందని మళ్ళీ మనం మార్చలేం కదా. సిమిలర్లీ, సో ఇర్రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మంది అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు. నెక్స్ట్, Aravalis are rich in minerals like silica, sand, quartz and limestone. Western slope rivers like Luni, Saki and Sabarmati flow through this region. Guru Shikhar is the highest peak here of 5,650 feet. Yeah. So these are the main points we need to remember. Next, page number 1 only. IIP growth climbs to 25-month high of 6.7% in November. If you look into the graph here, మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? 25 months కి ఈ లాస్ట్ 25 months లోని this is the highest growth we had seen, around 6.8%. Now first of all, what is this IIP? See, the full form of IIP is Index of Industrial Production. దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, హౌ కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇండెక్స్, కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ విల్ బి టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సిమిలర్లీ, ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ విల్ బి టెల్లింగ్ అబౌట్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అని చెప్పి, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో ఈ ఓవరాల్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ అనేది ఎలా ఉంది అని చెప్పి, నౌ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ది IIP పారామీటర్స్ విల్ బి యూజ్డ్ in taking industrial level things for calculation of GDP. ఎక్కడి నుండి తీసుకుంటారు. Now see, you need not remember all these graphs, all these numbers, because it will be changed monthly. మనకి ప్రిలిమ్స్ లో ఆబ్వియస్లీ తగ్గడానికి స్కోప్ లేదు. Now only thing మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ you need to find some data. For example, fiscal deficit ఎంత ఉంది, రీసెంట్ బడ్జెట్ లోని ఏంటది రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఎంత వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ టాక్సేషన్ షేర్. యూ నీడ్ టు ఫైండ్ సమ్ FDI ఎక్కువ ఏ కంట్రీస్ తో ఉంది, FDI ఎంత పర్సెంటేజ్ పెరిగింది, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మనకి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఎంత ఉంది, ఇండియాలో హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఇండియా ఏ ర్యాంక్ లో ఉంది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఎగ్జామ్ ముందు మీరు రాసే ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ సమ్ ఇన్ ది బడ్జెట్. నౌ IIP అండ్ ఆల్ ఎలాంటి మీరు ఏం చేయాలంటే, వెన్ యూ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ప్రిలిమ్స్ ఒక 1 month ముందు, లాస్ట్ 1 year లోనే IIP ఎలా ఉంది, చేంజ్ అవుతుందా, పెరుగుతుందా, తగ్గుతుందా, యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. దిస్ ట్రెండ్ విల్ బి ఆస్క్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద పాస్ట్ దే హాడ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్, వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది లాస్ట్ 1 year, పెరిగిందా తగ్గిందా అని చెప్పి, ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years. సో యూ నీడ్ టు జస్ట్ నో దట్ ట్రెండ్.
అండ్ ఫర్దర్ ఫర్ మెయిన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ రాసే ముందు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ ఆగస్ట్, జూన్ ఆర్ జూలైలో ఏం చేయాలంటే లాస్ట్ 1 year ఉన్న ఐఐపి గ్రాఫ్ ఒకటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇఫ్ ఎనీ క్వశ్చన్ కమ్స్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ దెన్ అక్కడ నెంబర్స్ అవన్నీ అవసరం లేదు, యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంటే చాలు, ఐ మీన్ టు సే అరౌండ్ లో ఉంటే చాలు, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐఐపి, ఈ గ్రాఫ్స్ నెంబర్స్ తో పోలిస్తాయి. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఈస్ you need to know some details about IIP, avi ela dan background and all. This will be released monthly isnam kabatti every short term change will be annual kaadu kada, in GDP we will be releasing annually, this will be released monthly. So short term changes in industrial output can be measured. Next, this will be released by MOSPI, NSO under MOSPI, National Statistical Office under MOSPI, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ వాళ్ళు ఇది రిలీజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, దిస్ యూజెస్ ఏ ఫార్ములా కాల్డ్ యాజ్ లాస్ట్ పేయర్స్ ఫార్ములా. యూజెస్ ఏ ఫార్ములా కాల్డ్ లాస్ట్ పేయర్స్ ఫార్ములా. లాస్ట్ పేయర్స్ ఫార్ములా అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, ఏ సెక్టార్ కి ఎంత వెయిటేజ్ ఇవ్వాలి, కలెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ వాడాలి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పింది. యూ నీడ్ నాట్ గో ఇన్ టు దట్ డీటెయిల్, జస్ట్ రిమెంబర్ ద నేమ్ లాస్ట్ పేయర్స్ ఫార్ములా. నౌ see, you might have seen in CPI and WPI there are different baskets. Similar ga here also measurement ivadaniki there are different types of industries, deni enta measure cheyali ani cheppi munde oka clarity anedi undali kabatti what this IIP do, IIP will be given across 3 sectors: mining, manufacturing and electricity. This is important, deniki ekku weightage kuda teliyali. Highest is manufacturing sector 77%, next mining sector 14%, next electricity around 8%. సో అంటే ఈ ఐఐపి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నలోనే మైనింగ్ సెక్టార్ కి 14% వెయిటేజ్ ఇస్తాం. ఆ 14% లో ఎంత పెరిగింది ఎంత తగ్గిందనే చూస్తాం. సిమిలర్లీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ 77%, ఎలక్ట్రిసిటీ 8%. దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. 3 broad sectors: manufacturing, mining and electricity. Remember, we already discussed about another index called index of 8 core industries. 8 core industries and మనం 2 days ముందు కూడా చూసాం. బట్ ఎనీవే ఒకవేళ తెలియకపోతే చెప్తున్నా, 8 core sectors. What we told in this IIP, all the industries will be counted. There is another index called index of 8 core industries, 8 core sectors. In that only 8 major industries will be counted. Ante okala say in this IIP oka 50 industries count cheste 50 different types of industries, steel, cement mottam anni. In this index of 8 core sectors, only 8 sectors will be counted. Now these 8 sectors are very much important for our economy, andike core annam. These 8 sectors itself has the weightage of 40.27% in the IIP. ఈ ఐఐపిలోనే 100% అనుకుంటే అందులో 40% 8 సెక్టార్స్ నుండి వస్తుంది. ఓకే, నౌ దీస్ 8 సెక్టార్స్ ఆర్ రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ, స్టీల్, కోల్, క్రూడ్ ఆయిల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, సిమెంట్, ఫర్టిలైజర్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. నేను లాస్ట్ టైం ఆల్రెడీ నిమోనిక్ కూడా చెప్పాను దీనికి. అండ్ బేస్ ఇయర్ ఫర్ ఐఐపి క్యాలిక్యులేషన్ కరెంట్లీ ఈజ్ 2011-12. Who will be releasing it? NSO. Base year for calculation is 2011-12. Base year and అర్థం ఏంటి? Say for example, we are calculating steel production ఎంత అయింది అని చెప్పి. Steel production for example 100 kgs. 100 kgs into ఒక ఆ కేజీకి ఎంత అని చెప్పి మనం కౌంట్ చేయాలి కదా. That value will be taken based on 2011-12 values. 2011-12 అంటే మనకి కంపారిజన్ చేయాలి కదా. ప్రొడక్షన్ వల్ల పెరగాలి కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల పెరగకూడదు కదా. Say for example, in 1 year we are taking 2023 values, in 1 year we are taking 2024 values అనుకున్నాం. ఇక్కడ కేజీస్ ఇంటూ రూపీస్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత మనకు 500 వచ్చింది. ఇక్కడ కేజీస్ ఇంటూ రూపీస్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 600 వచ్చింది. దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ దట్ ఈ 600 పెరగడానికి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వక్కర్లే, ఇన్ఫ్లేషన్ ఇంక్రీజ్ అయినా సరే అవ్వచ్చు కదా. సో ఈ ప్రాబ్లం అంతా ఉండకుండా మనం ఏం చేస్తాం, వీ విల్ సెట్ ఏ కామన్ రేట్. ఆ కామన్ రేట్స్ ఉండే ఇయర్ ని బేస్ ఇయర్ అని మనం చెప్తాం. వీ హ్యాడ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇయర్ యాజ్ 2011-12. దిస్ విల్ బి అప్డేటెడ్ రెగ్యులర్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద పాస్ట్ 1937 ఉండేది, 1946 ఉండేది, 1951, 1956, 2011-12 మార్చాం. నౌ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి నిన్నే వీఆర్ చేంజింగ్ ఇట్ టు 2022-23. దిస్ విల్ బి ద న్యూ బేస్ ఇయర్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ ఇయర్.
ఓకే, మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు, ప్రిలిమ్స్కి వెళ్ళే ముందు ఈ కొత్త బేస్ ఇయర్తోనే న్యూ వాల్యూస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. టు చేంజ్ దిస్ కమిటీ ఫామ్ చేసింది విశ్వనాథ్ గోల్దర్ కమిటీ. ఓకే, yeah. Now one of the main issue with this IIP ఏంటి అని అంటే, we had seen mining, ఏమేమి ఉన్నాయి, mining, manufacturing, electricity. What is the which sector is having the highest weightage? Manufacturing, then mining, electricity, MME. Okay, man, min, E. Okay, man, min, E. Now ఇక్కడ ఎక్కడైనా సర్వీసెస్ సెక్టర్ ఉందా? Services sector contribution to our GDP is, services sector contribution to GDP around 55%. Okay, now anta indulo em count avvatledu kada, we are not counting the services industries here, so that is one of the main lacunae in the calculation of IIP. Okay, yeah. Next, clear IIP gurinchi anta. Now IIP will be released by NSO. Index of 8 core industries will be released by Office of Economic Advisor, Ministry of Labor. Okay, Office of Economic Advisor. Okay, next, page number 4. In brief లోని సెకండ్ చూడండి. NABARD hailed for building a strong cooperative institutions. NABARD hailed for bringing strong cooperative institutions. Okay, in your economy, have you read about NABARD? Tell me about NABARD. National Bank for Agricultural Research and Development. Now, first thing, is it a bank per se? Is it a bank? Technically not a bank. పేరులో బ్యాంక్ ఉంటుంది, నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ది రోల్ ఆఫ్ బ్యాంక్, ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది? మీరు మీ ఎకానమీలోనే ఆర్బీఐ కాకుండా యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ సమ్ డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as డెవలప్మెంటల్ బ్యాంక్స్. నాబార్డ్, సెబీ, రెగ్యులేటర్స్, ఇవన్నీ రెగ్యులేటర్స్. IRDA, IFSCA, you need to know about all these things. Okay, direct questions కూడా అడుగుతారు ఇందులో. Now NABARD specifically formed in 1982 as a statutory body. NABARD యొక్క మెయిన్ రోల్ ఏంటి అని అంటే, ఇట్ వోంట్ బి ఫైనాన్సింగ్ ఎనీవన్, మనకి ఎటువంటి రూపాయి అనేది అవ్వదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ది మేజర్ రీఫైనాన్సింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ది కంట్రీ. నౌ వాట్ ఈస్ meant by రీఫైనాన్సింగ్? ఇది అవ్వలేదు మీకు అసలు. రీఫైనాన్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ విల్ బి ఫైనాన్సింగ్ అస్. బ్యాంక్స్ కి మనీ ఇచ్చేది నాబార్డ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీఫైనాన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాబార్డ్ వాంట్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. ఇట్ వాంట్స్ ఫార్మర్స్ టు గెట్ మోర్ లోన్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, వాట్ నాబార్డ్ విల్ బి డూయింగ్? NABARD will be giving some 10,000 crores to cooperative banks or regional banks, and it will tell to cooperative banks and RRBs that you should give this money to the farmers. This is called as refinance. Past lo man question kuda adigaru, whether NABARD will be giving direct finance to the people అని చెప్పి. It won't be giving direct finance, it will be giving only refinance.
Okay, now as a regulator దీని ఇంకొక రోల్ ఏంటి అని అంటే you know that banks, scheduled commercial banks, all these are regulated by RBI, right? This insurance companies will be regulated by IRDA, Insurance Regulated Development Authority of India. Securities and all will be regulated by SEBI. Private companies ani SEBI regulate chestar. Similarly, regional rural banks, cooperative banks will be regulated by NABARD. Okay, cooperative banks lo NABARD and RBI kuda involve avutayi. Regional rural banks are completely with NABARD. Okay, of late UPSC is asking this type of questions also. Next, further RRBs gurinni recent ga emana news unnara? Regional rural banks gurinni we have currently 43 RRBs in our country, regional rural banks. The RRBs came into existence in 1975. This is probable question for prelims. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ దిస్ RRBs టు దే టోల్డ్ దట్ ఫ్రమ్ నౌ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ వన్ RRB మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ సో 43 RRBs will become 28 RRBs. Okay, that is the recent change. Next. Yeah. Page number 10. DAC gives its nod for defense purchase worth 79,000 crores. DAC gives its nod for defense purchases worth 79,000 crores. Now, first of all, DAC అంటే ఏంటి, వాళ్ళు ఇప్పుడు చేసిన పని ఏంటి? DAC is nothing but Defense Acquisition Council. As the name says, its work is to acquire defense equipments. Defense Acquisition Council అంటే ఏవేవి డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ కొనాలో దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే నేవీ రిక్వైర్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ సబ్మెరైన్స్, ఆర్మీ రిక్వైర్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ గన్స్, ఎమ్యునిషన్స్, ఫైటర్ జెట్స్, ఇవన్నీ వీళ్ళు కావాలంటే ఆల్ దోస్ ఆర్మీ, నేవీ అండ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ విల్ బి గివింగ్ its requirement to Defense Acquisition Council. Now Defense Acquisition Council, if it accepts, it will be giving its approval. ఆ approval ఇవ్వడాన్ని we will be calling it as AON, acceptance of necessity అని అంటాం. Okay, that is important. So Defense Acquisition Council is the apex body under the Ministry of Defense that oversees capital acquisitions for India's defense forces. Okay, now this is established in 2001 after the Kargil war అయిన తర్వాత రిఫార్మ్స్ మనం తీసుకొని రావాలి అని మనకు అర్థమయ్యి we had formed a committee called Group of Ministers on National Security Reforms. That group of ministers had suggested the formation of this. 1999 లో కర్గిల్ వార్ అయిన తర్వాత ఇది ఫామ్ చేస్తే వీళ్ళు సజెస్ట్ చేయడంతో 2001 లో మనము డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ అని తీసుకొని వచ్చాం. ది చైర్మన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్ ఈస్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. Ex officio chairman would be Defense Minister of India. So incumbent Rajnath Singh garu ippudu current DAC chairman. Okay, next, Chief of Defense Staff will also be one of the member of this. The major role of Defense Acquisition Council enti anante to grant acceptance of necessity for capital acquisitions. Ippudu ichindi ade kada, వీళ్ళు ఇచ్చే రికమెండేషన్ బట్టి ఏమేమి కావాలని చెప్తా ఉన్నాం. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ, రిమెంబర్ దిస్, యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ ఈజ్ ఎ వర్డ్ రిలేటెడ్ టు విచ్ సెక్టర్? Defense sector. Okay, so ఈ 79,000 crores కి యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ నెసెసిటీ అనేది ఇచ్చారు. See, this will be happening regularly. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏమేమి ఇందులో ఏం మెన్షన్ చేస్తారంటే నేవీకి ఏమేమి కావాలి, ఆర్మీకి ఏమేమి కావాలి, ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఏమేమి కావాలి అని చెప్పి. ఆబ్వియస్లీ యూ కెనాట్ రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇంకొక వీళ్ళ థింగ్ ఏంటంటే అదర్ రోల్, approve the 15-year long-term integrated perspective plan. Next 15 years defense ని ఎలా ఉంచాలనుకుంటున్నారు, what all the things you might require in the country గురించి మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏదైతే వీళ్ళు కావాలి అని అంటున్నారో as part of acceptance of necessity, say for example guns, fighter jets, this Defense Acquisition Council must mark them as whether buy and make అంటే ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ గా బయట నుండి కొనేద్దామా,
ఇండియాలో తయారు చేద్దామా. అనదర్ కేటగిరీ కాల్డ్ బై ఇండియన్. ఓకే, నౌ మనము ఏంటిది when we had discussed about defense indigenization మనం చూసాం బై ఇండియన్ అనే కేటగిరీ, IDDM కేటగిరీ చూసాం కదా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది డిఫెన్స్ ఎక్విజిషన్ కౌన్సిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొక్యూర్ ఫైటర్ జెట్స్ నౌ, వాళ్ళు బై చేయాలా, బై అండ్ మేక్ చేయాలా అనే దాంట్లో పెడతారు. మేక్ అంటే ఇండియాలో మేక్ చేయాలి అని చెప్పి, బై అండ్ మేక్ అంటే వాళ్ళు మనము కలిసి చేయాలి, బై అంటే బయట డైరెక్ట్ గా కొనేయాలి అని చెప్పి. నౌ దీస్ విల్ షో వెదర్ వీ హ్యావ్ టు do it indigenously or buy from some other place. Okay, next, Indian Navy's stitched sailing vessel INSV count in sets of for women. Page number 10 lo undi. Page number 10 left bottom, Indian Navy's stitched sailing vessel INSV count in sets of for women. బొమ్మ చూడండి. బేసికలీ అక్కడ మీకు INSV కౌంట్ అని తెలిస్తే చాలు. పేజ్ నెంబర్ 10 అది మీరు ఆ ఇమేజ్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. దట్ ఈస్ స్టిచ్డ్ బేసికలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 11, Australia to remove tariffs on Indian exports from Jan 1st. Australia to remove tariffs on Indian exports from Jan 1st. Okay, now first of all, ఇది ఎందుకు చేస్తారు అని అంటే, now why Piyush Goyal is telling that Australia will be removing tariffs on us అంటే, we had signed a free trade agreement with Australia in the past. Okay, now first of all, last 1 month లో మనం ఏమేం కంట్రీస్ తో ఏమేమి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసాం చెప్పండి. న్యూజిలాండ్, with New Zealand we signed a free trade agreement. With Oman we had signed SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement in 20. ఇంకా జోర్డన్ ఏం సైన్ చేయలేదు, ఒమన్ తోనే సైన్ చేసాం. With USA we are in the process of signing. Okay, in the past we had signed European this Economic Cooperation and Trade Agreement with Australia in 2022. With UAE also we had signed CEPA. Okay, now ఇవి రీసెంట్ గా జరిగినవి. సిమిలర్ గా we had signed TEPA, Trade and Economic Partnership Agreement with EFTA, European Free Trade Association. European Free Trade Association లో 4 countries ఉంటారు, as we mentioned earlier: SLIM, Switzerland, Liechtenstein, Iceland and Norway. Okay, now anyway ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ ఏంటి అంటే, the agreement which we had signed in 2022 with Australia is coming into implementation now from Jan 1st 2026. మనం వాళ్ళు సైన్ చేసిన అగ్రిమెంట్ పేరు ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్? యాజ్ ఐ మెన్షన్, రాటిఫైడ్ బై బోత్ ద నేషన్స్ ఇన్ November 2022. మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, ఆస్ట్రేలియా బిజినెసెస్ ఇండియాకి పంపించే వాటిలో 85% గూడ్స్ కి టారిఫ్ ఫ్రీ ఉంటాయి. ఇండియా నుండి వాళ్ళకి వెళ్ళే దాంట్లో 96% మనకి టారిఫ్ రిడక్షన్స్ అనేవి వస్తాయి. 96% గూడ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ జీరో టారిఫ్. ఓకే, టారిఫ్ లిబరలైజేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మెయిన్ థింగ్, agreement includes commitments in 135 subsectors in services like business services, communication and all. నెక్స్ట్, ఫార్మా అండ్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ మనకు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. జాబ్ క్రియేషన్ అండ్ స్కిల్ ఎక్స్చేంజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యోగా టీచర్స్, చెఫ్స్ మొత్తం అందరినీ కూడా అక్కడ అలౌ చేస్తామని చెప్పారు. సో ఆల్ దిస్ విల్ క్రియేట్ న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్, న్యూ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్, వాళ్ళు మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తామని మాట ఇచ్చారు. సో బేసికలీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ ది ఎకానమీ, రైట్? యా. Once read the remaining వాళ్ళు మనం ఏమి మాటిచ్చామని చెప్పి. నెక్స్ట్, ఇన్ ద పేజ్ నెంబర్ 11, size of bank frauds rising but cases on decline. RBI report, page number 11, first article. Size of bank frauds rising but cases on decline. RBI report. See, RBI yesterday released a report called Report on Trend and Progress of Banking in India 2024-25. Report on Trend and Progress of Banking in India 2024-25. అది మాత్రమే తెలియాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? RBI. సో అందులో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, బ్యాంక్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి తగ్గాయి, కాకపోతే సైజ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్స్ అనేవి పెరిగాయి. అంటే
100 కోట్లు కాకుండా ఒకేసారి 1000 కోట్లు 2000 కోట్లు తినేస్తున్నారు అని చెప్పి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్. See, in February 2026, India is going to host one of the biggest AI summit ever happened in the world. AI Impact Summit అనేది మనం చేయబోతున్నాము. Obviously, that will be very much important for your exam. But ఎలా జరుగుతుంది అని చెప్పి, since it is February, we can discuss later on. దాని గురించి ఇంకా మోడస్ ఆపరేటింగ్ కూడా వాళ్ళేమీ ఇవ్వలేదు. జస్ట్ దే హ్యాడ్ మెన్షన్ దట్ we are going to conduct AI Impact Summit in 2026. Yeah, this article written by Hardeep sir. He is current Union Minister for Petroleum and Natural Gas, and in fact is one of the knowledgeable person in Modi ji's cabinet. Piyush Goyal, Villu. Now, what he had mentioned, last 1 year lo em manam sadinchamo, manam next phase ki ela veltamo ani cheppi, since we are at the end of the year, he had mentioned that once read this article detail. Now, main things ఏంటంటే ఈయన మెన్షన్ చేసిన దాంట్లోనే, ఇండియా హ్యాడ్ reached $4.1 trillion. We had surpassed Japan, becoming 4th largest economy. Next main thing ఏంటంటే S&P వాళ్ళు స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్స్, బేసికల్ ఇది ఏంటంటే మనకి సిబిల్ స్కోర్ ఉంటుంది కదా, మనం ఎంత వర్ది అని చెప్పి 600 to 900 మధ్యలో ఉంటుంది. సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ విల్ బి గివింగ్ రేటింగ్ ఫర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో. ఆ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కి S&P అనే కంపెనీ రీసెంట్ గా హ్యాడ్ గివెన్ రేటింగ్ ఆఫ్ BBB ఆఫ్టర్ 18 years. మనము BBB మైనస్ లో ఉండేవాళ్ళం, ఫస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ గాట్ BBB, ఇంకా AA మైనస్ AA+ కూడా ఉంటుంది. బట్ మనకు అప్గ్రేడ్ అయినాయి, దట్ మీన్స్ సోవరెన్ రేటింగ్. BBB రేటింగ్ అంటే ఇప్పుడు అర్థం ఏమొస్తుంది అంటే, వీ హ్యాడ్ గాట్ బెటర్ ర్యాంక్ ఇన్ సోవరెన్ రేటింగ్, గవర్నమెంట్ రేటింగ్. దానివల్ల ఏమవుద్ది, ప్రైవేట్ సెక్టర్ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్ హియర్. మీ ప్రైవేట్ పీపుల్ ఎవరైనా గవర్నమెంట్ కి లోన్ ఇచ్చినా సరే లోన్ డిఫాల్ట్ చేయదు, గవర్నమెంట్ మనీ తిరిగి ఇచ్చేస్తుంది అని చెప్పి నమ్మకం. మన సివిల్ స్కోర్ అంటే ఏంటి, మనం తిరిగిస్తామని కదా. సిమిలర్లీ దిస్ ఈస్ ద రేటింగ్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాల్డ్ as sovereign rating given by an organization called S&P. This had given BBB rating for government of India. Next, India's exports hit $825.25 billion, 6% growth వచ్చింది. We had inaugurated Trade Connect platform and Trade Intelligence and Analytics platform. Basically ఇదేంటి అంటే ట్రేడ్ ఎలా మారుతుంది, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఏమున్నాయి రియల్ టైమ్ లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్, వీ హ్యాడ్ ఫర్గాట్ దిస్, యూకే తో రీసెంట్ గా వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ అగ్రిమెంట్. విత్ న్యూజిలాండ్ ఆల్సో వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ దిస్, విత్ ఓమన్ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ దిస్. We had created open network for digital commerce. ONDC అంటే ఏంటి, ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. See, UPI తెలుసు కదా మనకి. UPI ఏంటి, ఫర్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్. UPI బేస్ చేసుకుని వీ హ్యాడ్ బిల్ట్ ఫోన్ పే, భారత్ పే, అమెజాన్ పే, ఇవన్నీ. నౌ సే that is a public good. UPI మనకు ఫ్రీగానే వచ్చింది కదా. సిమిలర్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as DPI, డిజిటల్ పబ్లిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. డిజిటల్ మీడియం లో ఉంది, పబ్లిక్ కి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నట్టు. సిమిలర్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ONDC, ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. ఇది ఏంటి అంటే విల్ బి యూజింగ్ స్విగ్గీ, జొమాటో అండ్ ఆల్. అందులో మనకి చార్జెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ స్విగ్గీ, జొమాటో, జెప్టో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సిమిలర్లీ దే హ్యావ్ టు, ఎవరైతే హోటల్స్ వాళ్ళు ఉంటారో, డెలివరీ వాళ్ళు ఉన్నారో, వాళ్ళందరికీ కూడా అక్కడ మోసం జరుగుతుంది. వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. ఇందులోని ఆల్ ది హోటల్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఓవర్ దేర్. దెన్ నౌ గవర్నమెంట్ వోంట్ బి టేకింగ్ ఎనీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇట్. మామూలుగా స్విగ్గీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ పర్సంటేజ్ తీసుకుంటారు కదా, వీళ్ళేం పర్సంటేజ్ తీసుకోకుండా వచ్చే అడిషనల్ ఇన్కమ్ మొత్తం అంతా కూడా డ్రైవర్స్ కి, ఆ గిగ్ వర్కర్స్ కి ఇస్తారు. మనకు కూడా తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. సో విత్ దాట్ intention, government had come up with open network for digital commerce. Okay, this is also important. Next, government e-marketplace యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా పెరిగిందని. వాట్ ఈస్ దిస్ GM? ఇది తెలుసా, గవర్నమెంట్ e-marketplace? See, government e-marketplace ఏంటి అని అంటే, say for example, if we have to buy anything, we will be buying from Amazon or Flipkart.
డిజిటల్లీ. నౌ గవర్నమెంట్ అలా లేదు. గవర్నమెంట్ ఏదైనా కొనాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బై ఫ్రమ్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ GEM, గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్. అందులోని ఆల్ MSMEs, ఆల్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవ్రీ కంపెనీ మస్ట్, ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్, అది ఏదైనా అవనండి, ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ మస్ట్ బై ఇట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్, వాళ్ళకి కావాల్సిన స్టేషనరీతో సహా దే హ్యావ్ టు బై ఓన్లీ ఫ్రమ్ హియర్. ఇన్ ఇట్ ఎవ్రీ కంపెనీ విల్ బి సెల్లింగ్. నౌ ఓన్లీ ఇఫ్ అందులోనే ఆ ప్రొడక్ట్ దొరకకపోతేనే, ప్రొడక్ట్ దొరకలేదు అని చెప్పి ప్రూఫ్, రిజల్ట్స్ నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తాయి కదా, ఆ ప్రూఫ్ తీసుకొని అప్పుడు బయట కొనొచ్చు ఆఫ్లైన్. అదర్వైజ్ దిస్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఇది 2015 నుండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇది నడుస్తుంది, గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, India's rank in global innovation index became better to 38. శాంతి బిల్లు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి కూడా మెన్షన్ చేశాడు. వన్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఓవర్ ఇట్. లాస్ట్ 1 year లో మేజర్ గా వీళ్ళు తీసుకున్న రిఫార్మ్స్ అండ్ ఇన్ ఎనర్జీ సెక్టర్ రిఫార్మ్స్ ఆయన ఒకసారి మెన్షన్ చేశారు. హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ఇట్. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ మనిత. క్లాస్ ఉందా? ఏం క్లాస్? గవర్నెన్స్ మీకు ఉందా? మీకు లేదా? అదేంటి